Parce que l'ONU, par exemple, l'ONU n'est pas une nation, n'est pas un État, mais c'est l'ensemble des États. Si alors les États ne s'entendent plus, sont disloqués, c'est-à-dire la société est disloquée, et vous commencez à sentir que la gouvernance mondiale commence à connaître des failles. Alors, où est-ce qu'on va pour résoudre ce problème? Il faut commencer par les origines. Les États qui s'unissent entre eux au niveau régional. Il faut que dans la région, nous soyons coordonnés parce que c'est facile. C'est facile de coordonner les régions parce que nous partageons des valeurs sociales. Nous avons un même mode de vie et de pensée. Nous avons des intérêts communs. Alors à ce moment-là, comme nous avons naturellement des sujets, des intérêts communs que nous partageons, chacun s'il perd l'autre, il perd automatiquement sa vie. Donc c'est facile d'unir la communauté parce que nous partageons les valeurs sociales, nous partageons des intérêts communs, nous partageons tout. Alors ça sera facile de nous coordonner. Et si la région est consolidée, ce sont les régions qui vont se consolider entre elles. C'est-à-dire, par exemple, l'Union africaine. Si l'Union africaine est consolidée et que c'est bien organisé, l'Union africaine va se joindre à une autre organisation continentale. Et en fait de compte, toutes les régions seront unies et la gouvernance mondiale prendra sa force. Donc, je pense que maintenant que nous constatons des failles au niveau de la gouvernance mondiale, et cela démontre évidemment un intérêt que tous ces pays ont à vivre en paix, stable et en tenant compte évidemment des intérêts de chacun. C'est très important, je pense, d'aller sur cette voie d'intégration régionale parce qu'elle permet d'aborder les problèmes en connaissance de cause. Dans la région, les pays généralement vivent ensemble, se connaissent. Il y a une approche humaine et culturelle qui fait que tous les problèmes peuvent être abordés de manière, à savoir comment les aborder de manière sereine et en cherchant évidemment des solutions plus appropriées. Tandis que lorsque ces problèmes sont regardés par le multilatéralisme, on sent une certaine distance et une certaine inefficacité à aborder et à les régler. Ladies and gentlemen, your panelists are the President of the Democratic Republic of the Congo, His Excellency Félix Antoine Tshisekedi, His Excellency the President of Burundi and also the Chairperson of the African Union, Evariste Ndayishimiye. We have Cevdet Yilmaz, the Vice President of the Republic of Turkey, Felix Ulloa Jr., the Vice President of the Republic of El Salvador, Juro Matsut, His Excellency the Prime Minister of the Republic of Serbia, and Hikmat Hajiev, who is Assistant to the President and the Head of the Department of Foreign Policy Affairs at the Presidential Administration of the Republic of Azerbaijan. Thank you so much for being here. Vice President Yilmaz, as you are the host of the country staging the Antalya Diplomacy Forum, I'll ask all of you to just give a brief remark, 3-4 minutes perhaps, of how you see regional ownership in the world we're living in today. Mr. Vice President. And don't forget, please, gentlemen, you'll have to press your button to talk, and then press it again when you are finished. Thank you very much. First of all, I would like to welcome all our guests. We are very happy to host them here in Antalya, Turkey. And I hope this interaction, this very important event, will contribute to peace and security in our world, in our region. As you have referred to, there is a big transformation at the global level. Unfortunately, international rules and institutions are weakening, and the post-World War II order is being transformed not only in political terms, but also economically. There is a new balance of economic production, trade in the world, and also rising geopolitical tensions. And we feel this very clearly in our region. In this environment, in this transition period, the risks are high, the challenges are high, but also there are new opportunities, new ways of securing our environment,
providing our people welfare and prosperity. And in that context, I believe bilateral and regional cooperation becomes even more important. They are always important, bilateral regional cooperation, but in a turbulent time where we don't see any order at the global level, these bilateral and regional cooperations become even more important. As Turkey, we are favoring diplomacy, as is evident in this organization, over conflicts, and we definitely prefer stability over instability and insecurity in our environment. That is why we are being part of multiple regional cooperations. On the one hand, we are part of NATO and we are a candidate country to EU. On the other hand, we are looking for new regional organizations like the Organization of Turkic States, more cooperation among Islamic countries, and more regional security structures for our region to be more secure. In these turbulent times, leadership becomes even more important. Leaders are always important, but in such turbulent times, I believe leaders are even more important. And in that sense, President Erdogan's call for a fairer world order is clearly a very important objective for all of us. We have to pursue two objectives at the same time, simultaneously. On the one hand, we have to work together for a new global order, a fairer world. We shouldn't, lose our sight on this objective. But at the same time, we have to be very realistic and look for, as I said, regional bilateral cooperations to overcome the challenges of these difficult times. As Turkey, we are always supporting dialogue, diplomacy over conflicts. And we know that wars are not good for any party, and a just peace is good for all of us. That's why we have to face these two ways. One way brings us to more instability, human cost, economic cost, environmental cost, and the other way, which is diplomacy, negotiation, negotiated solutions, and more cooperation among countries will bring us more stability and security in our future. That's why, as Turkey, we will continue to keep our channels of communication with all parties and look for cooperation with African countries, Asian countries, Latin American countries, and reach wherever we can to establish these ties for the good of our people and for the good of our global environment. That's why I believe this ADF is very timely, very important, and it gives us a hope for the future of the world. We shouldn't lose our hopes for the future. Human beings, as human beings with an accumulated knowledge of history, we should find ways to overcome our difficulties, not by fighting or but destroying each other, but by cooperation to generate win-win situation for all parties. And we will continue in this direction. It will be really interesting to hear, because none of you are as intimately involved as the core Middle Eastern countries in trying to find a resolution to the big insecurity that's happening across the Middle East. So we can maybe come to that later, how regional cooperation is being conducted there. Okay, let's start from my left and move downwards. Mr. President, Your Excellency Tshisekedi, would you like to, don't forget to press the microphone button, over to you. Merci. Avant toute chose, j'aimerais saluer et remercier le président Recep Tayyip Erdogan pour son invitation, mais aussi le féliciter pour cette initiative que je trouve opportune et vraiment importante à ce stade de la vie diplomatique
en ce moment dans le monde. Je dirais l'appropriation régionale, pour moi, est un élément très essentiel dans la stabilité du monde actuellement. Évidemment, le multilatéralisme a montré ses limites, mais je ne pense pas qu'il soit venu le temps de balayer ce multilatéralisme. Nous en avons besoin, mais simplement il faut le rebâtir, il faut le refonder à partir des régions. Parce que l'appropriation régionale a l'avantage d'avoir une sorte de rapidité, de réactivité en temps de crise, mais également il offre beaucoup d'opportunités d'intégration économique qui feront que par cette intégration économique, toute la région va trouver des raisons de vivre en paix afin de protéger ses intérêts. Je fais ici allusion, par exemple, aux grands projets qui nous intéressent tous en ce moment dans la région d'Afrique centrale. Il s'agit du corridor de l'Obito, qui est ce corridor d'intégration économique qui nous permettra d'évacuer toutes nos productions vers des centres de consommation sur d'autres continents. Et